చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఇవాళ పదవి విరమణ చేయనున్నారు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ. సుప్రీంకోర్టు 48వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి బాధ్యతల నుంచి ఆయన వైదొలగనున్నారు. 20 నెలల పదవీ కాలంలో ఆయన అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆ దృశ్యాలను ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం. In terms of section 14 or 35(3)(5) of IBC, as the case may be, the respondent authority only has a limited jurisdiction to assess, determine the quantum of customs duty and other levies. The respondent authority does not have the power to initiate recovery of dues by means of sale confiscation as provided under the Customs Act. 2. After such assessment, the respondent authority has to submit its claim concerning customs duty, operational debt, in terms of the procedure laid down in strict compliance of the time periods prescribed under the IBC before adjudicating the authority. In any case, the IRP liquidator can immediately secure goods from the respondent authority to be dealt with appropriately in terms of IBC. Resultantly, we allow the appeal and set aside the impugned order and judgment of the NCLAT. Immensely. This matter is linked to the one that is just been pronounced on the CJI. In this case, there were 2 points for consideration was whether the Honorable Duty Liquidator was justified in discontinuing the second Swiss challenge process for sale of part of the assets to the corporate debtor, where the appellant was declared as an anchor bidder and opting for a private sale process through direct negotiation. నిన్న బిల్కినో బానో కేసులో ఇచ్చిన నోటీసులు, హైదరాబాద్ జర్నలిస్టుల ఇళ్ల స్థలాలపై ఇచ్చిన తీర్పుల నుంచి మహిళ ఇంటి పనిపై వచ్చిన తీర్పు దాకా ఎన్నో పెండింగ్ కేసులను పరిష్కరించారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ఎన్వి రమణ 8 ఏళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఈ సమయంలో 657 బెంచుల్లో భాగస్వామి అయ్యారు. 174 తీర్పులు వెలువరించారు. మహిళల ఇంటి పని మగవారు బయట చేసే ఉద్యోగానికి ఏమాత్రం తీసిపోదని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయ్యే ముందు జనవరిలో తీర్పు ఇచ్చారు ఎన్వి రమణ. ఈ తీర్పు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో పాటు అనేక తీర్పులు వెలువరించారు సీజేఐగా కోర్టులో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, జడ్జిల నియామకంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ. 224 మంది హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించారు. అదానీ పవర్ కంపెనీకి గుజరాత్లో తలెత్తిన విద్యుత్తు కొనుగోలు ఒప్పందం వివాదంపై కూడా గతేడాది సెప్టెంబర్లో రాజ్యాంగ బెంచ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత 2 వర్గాలు కోర్టు బయట దీనిపై రాజీ కుదుర్చుకున్నాయి. ఢిల్లీలో అధికార పరిధిపై కేంద్రం, ఆ రాష్ట్రం మధ్య తలెత్తిన వివాదం కేసు విచారణను 5 సభ్యుల ధర్మాసనానికి అప్పగించారు. ఆర్టికల్ 370 ఎత్తివేతపై నమోదైన పిటిషన్ల విచారణను 5 సభ్యుల ధర్మాసనానికి అప్పగించారు. అయితే 2018లో సుప్రీంకోర్టు శబరిమలలో మహిళల ప్రవేశంపై ఇచ్చిన తీర్పుపై దాఖలైన పిటిషన్లను, పౌర సవరణ చట్టం, నోట్ల రద్దుపై దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణ సాగలేదు. రిటైర్ కావడానికి కొన్ని గంటల ముందు కీలక తీర్పులిచ్చారు సీజేఐ. గుజరాత్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన బిల్కినో బానో సామూహిక అత్యాచార కేసులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న 11 మంది దోషుల విడుదలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను చీఫ్ జస్టిస్ ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ వ్యాజ్యంపై స్పందనను తెలియజేయాలంటూ గుజరాత్ కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు ధర్మాసనం నోటీసులు జారీ చేసింది. అలాగే శిక్షాకాలం తగ్గింపును పొందిన వ్యక్తుల్ని కూడా ఈ కేసులో కక్షిదారులుగా చేర్చాలని పిటిషనర్లను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను 2 వారాలకు వాయిదా వేసింది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పెగాసస్ కేసు విచారణను కూడా చీఫ్ జస్టిస్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారించింది. 3 సభ్యులతో కూడిన కమిటీ నివేదికను ధర్మాసనం పరిశీలించింది. మొత్తం 29 ఫోన్లను పరిశీలించగా అందులో 5 మాల్వేర్ ఉందని గుర్తించారు. కానీ అది పెగాసస్ స్పైవేర్ అని రుజువు లభించలేదన్నారు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ. ఈ కేసుకు సంబంధించి కేంద్రం నుంచి సహకారం అందడం లేదని కమిటీ తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు సీజేఐ. చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ ముందుకు వచ్చిన మరో ముఖ్యమైన కేసు కార్తి చిదంబరం ఈడీ కేసు. నగదు అక్రమ చలామణి నిరోధక చట్టం ద్వారా ఈడీకి లభించిన అధికారాలను గతంలో సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. దీన్ని సమీక్షించాలని కార్తి చిదంబరం కోరారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్కు విస్తృత అధికారాలను ఇచ్చే మనీ లాండరింగ్ చట్టాన్ని సమీక్షించాలని దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. Balanced against the concern of the other parties, as the principles of sustainable development also comes into play. This court has generally accepted the recommendations of the CEC when it comes to the ceiling limit. In the present case, the CEC has recommended a complete relaxation of the ceiling limit, but we are not inclined to allow the same in toto. Rather, the situation merits a cautionary approach, keeping in view of the concern raised and to ensure that any changes in the situation with respect to the mining activity in the state of Karnataka is brought about gradually. We are of the opinion that the ceiling limit of iron ore mining may be raised from 28 metric tons to
35 MMT for district Bellary and 7 MMT to 15 MMT to Chitradurga and Tumkur districts collectively. Conservation of ecology and the environment must go hand in hand with the spirit of economic development, and fine balance between two goals is what is sought to be achieved even now. IAS 83141, 72931, 218 are disposed on the above terms. As far as the IA 10973 of 2008 is concerned, the same relates to direction to the CEC and the monitoring committee regarding deciding application for enhancement of MPAP in terms of the earlier orders of this court. The same may be considered by the court on the next date of hearing. D. EB is a 15. 1503. 1503. Three B smart. The question raised in the present set of petitions relates to promises made by political parties for the distribution of free goods or freebies as a part of their election manifesto or during election speeches. The main contentions of the petition is that such pre-election promises, which have a large-scale impact on the economy of the state, cannot be permitted. The petition submits that such pre-election promises are being made by political parties without any assessment of the financial implication on the state is nothing but an attempt to attract the vote bank. This goes against the spirit of reasonable electioneering and is adversely affecting free and fair elections. This severely affects the level playing field between the different political parties. The money that is being paid by the taxpayers is ultimately being misused for political parties, candidates to gain or retain power. In this batch of petitions, there are two sets of petitions. The first batch relates to pre-election freebies, which may influence voters at the time of elections. The second set of petitions challenging the grant of benefits by the governments, which do not relate to any welfare measure or development activity, but rather are a ploy to capture vote banks. The land solicitor general responded, and thereafter the election commission, additionally some other implicit respondents and all that. And ultimately, freebies may create a situation where the state government cannot provide basic amenities due to lack of funds, and the state is pushed towards imminent bankruptcy. In the same breath, we could remember that such freebies are extended utilizing taxpayers' money only for increasing the popularity of the party and electoral prospects. We have considered the issues raised in this batch of writ petitions from various angles, as well as the stands taken by the Union of India, Election Commission of India, and some political parties who have filed intervention applications before us. There can be no denying the fact that an electoral democracy such as us, the true power ultimately lies with the electorate. It is the electorate that decides which party or candidate comes to power, and also judges the performance of the said party or candidate at the end of the legislative terms during the next round of the elections. It is also necessary to highlight herein the point raised by some of the interveners that all promises cannot be equated with freebies as they are related to welfare schemes or for the public good. Not only are these issues a part of the directive principles of the state policy, but are also responsibility of the welfare state. At the same time, the worry raised by the petitioners herein that under the guise of electoral promises, physical responsibility is being dispensed with must also be considered. This court generally states its hand when confronted with issues relating to policy or physical matters concerning the state, as the same falls outside the ambit of the court's jurisdiction. Initially, with the objective of initiating a discussion about the issues highlighted, we are of the opinion that it might be appropriate to constitute an expert body to prepare a report or white paper which could suggest a way forward. To this end, we ordered on dated 3/8/2022, we sought for suggestions from the parties before us regarding the possible composition of such a body. Additionally, during the course of the last hearing, we had suggested the Union of India that all party meeting can be called to consider this issue. Ultimately, it appears us that the issues raised by the parties require an extensive hearing before any consent orders
can be passed. Certain preliminary issues that may be need to be deliberated upon and decided in the present set of petitions as follows. What is the scope of judicial intervention with respect to the relief sought in the present batch of petitions? Whether any enforceable order can be passed by this court in these petitions? Whether the appointment of commission / expert body by the court would serve any purpose in this matter? Additionally, there should be the scope and composition and powers of the said body. Apart from the above preliminary questions, many of the parties before us also submitted a judgment of this court in Subramania Balaji requires reconsideration. Subramania Balaji, this court was called upon to determine whether the pre-election promises amount to corrupt practices on Section 123 of the Representation of the People's Act. The court in that case held that such promises do not fall within the ambit of corrupt practices as specified under Section 123 of the Representation of the People's Act, and issued direction to the Election Commission of India regarding framing of certain guidelines in the absence of any legislative enactment covering the field. Looking at the complexity of the issues involved and the prayer to overrule the judgment rendered by two-judge bench of this court, Subramania Balaji, we direct listing of the set of the petition before the three-judge bench after obtaining the order from the Honorable Chief Justice. List of the after 2 weeks, subject to my lord's leisure. 4 weeks. 4 weeks. Grateful to you, Lord. Very grateful, General. Thank you, Mr. Aswini Kumar, bringing the issues in forefront. We will miss you, Lord. Aswini Kumar, ML Sharma. Sharma is not there. 1504. 1504. Yes. For the aforesaid reasons, we concur with the findings returned in the impugned judgment, which is upheld. The appellant state government is directed to take necessary steps to process the allotment of the subject land in favor of the respondent company within 4 weeks from today. The respondent company shall file a fresh undertaking with the state government within the same timeline as was filed by the High Court for initiating time-bound activities for the benefit of the surrounding villages as compensatory measures for allocation of the subject land. The appeal is dismissed while leaving the parties to bear their own expenses. One more. One 1505. So in the opposite circumstances, we do not think it necessary to go into the contentions raised by both sides on the issue of a denial of sanction for prosecution and the legal pleas sought to be raised in relation to the said issue. However, we think it appropriate that the legal questions on the issue of sanction be left open to be considered in appropriate cases. Consequently, this appeal is dismissed, subject to the other submissions. Left the question of law. Legal questions. Legal questions.